La lluvia cae con la paciencia de un reloj cansado sabrá las calles de Atlanta. Las luces de los autos se reflejaban en el asfalto como hilos de oro y ceniza. Ayudar, Amara Lewis, Devantanuv, hechos, caminaba casa dispus, desutano, doble en la cafeteria morning grace. Sus zapatos mojados, Haitian, unsanado, rítmico, casi triste. En su bolsa lavaba lo que le quedaba del da una sopa caliente, en trozo de pan. Y la esperanza de que al menos, el alquiler, no subiera otra vez. Es. Mes. Dad al doblar la esquina. De Peachtree Street. Vio una figura sentada en un banco de autobús. Era un hieno, encovado, con una chaqueta empapada. Y las manos, temblorosas, sabra un bastón. Tenía el rostro de alguien que había olvidado lo que significaba el calor. Amara dudó. Podía seguir de largo, como lo hacían todos, pero algo en sus ojos, una mezcla de miedo y confusión. La detuvo. ¿Se encuentra bien, señor? Preguntó, acercándose, con cautela. El hombre la miró, pero no pareció reconocer su voz ni su entorno. No sé dónde estoy, murmuró. Buscó a mi hijo, Jordan, Amara sintió un nudo en el pecho. Está bien, no se preocupe. Venga a dar un poco de sopa. Solo hasta que se sienta mejor. Ella sintió con lentitud como si su cuerpo estuviera hecho de recuerdos pasados. Caminaron juntos bajo la lluvia. Y cada paso parecía más acuta, movimiento, emiento. Su apartamento era pequeño, pero olía a hogar, café jabón barato y música de jazz. Amara calentó la sopa mientras el anciano observaba a su gato que se estiraba perezoso sobre el sofá. Me llamó Amara, duyo ella sirviendo la comida. Why está el hombre dudó, Ed? O tal vez Edward. No lo recuerdo, bien está bien. Mr. E. dio ella con una sonrisa. Así la Mari comieron en silencio. De vez en cuando, Mr. Etera riaba una melodía antigua. Cuando terminó, Amara la ofreció su sofá para dormir. El intentó negarse, pero el cansancio lo venció aquella noche, mientras el anciano dormía. Amara lo observa desde la silla. Había algo noble en su forma de respirar, como si en algún lugar de su memoria viviera otro hombre, uno que alguna vez tuvo poder, familia, tal vez, amor, a la mañana siguiente. El sol se colaba por las cortinas rotas. Mr. E. miraba una vieja foto enmarcada sobre la madre de Amara, que había fallecido a cause atrás ellos de Dio con una sonrisa débil. Tenía ojos buenos. Amara sonrió. Lo eran. Ella decía que cuando ves a alguien pasar hombre, y no haces nada, te vuelves part del hombre también. Mr. E. asintió. Como se esas palabras despertaron algo dormido en él. Durante los días siguientes, compartieron disunos, historias cortas, y silencios cómodos. Amara notó que el anciano hablaba a veces de una casa cerca del lago, de inversiones y reuniones, de directores.
Ella penso que tal vez solo eran fragmentos de una mente confunda, una tarde incendio, la televisión mientras preparaba ter. El noticiero. Hablaba de un escándalo. Desapares Edward Langston. Padre del magnate tecnológico, Jordan Langston. La policía cree que podría haber sido secuestrado. La taza cayó de sus manos. El rostro. En pantalla, el del desaparecido. Era el mismo que dormía en su sofá. Amara se quedó inmóvil. Sintió miedo. No solo por él, sino por lo que el mundo haría cuando supiera que una camarera pobre de la hambre, ms poderoso de la ciudad, y esa noche. La lluvia regresó. ¿Why can ella la certeza de que nada en la vida de Amara Valviria a ser igual? El amanecer llegó con, en silencio, extrago, como si la ciudad enera contuviera el aliento. Amara apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos. Veía el rostro del anciano Edward Langston junto al del multimillonario que aparecía en las noticias, Jordan Langston. Fundador de Langston Tech. El hombre que fortuna podía comprar medio mundo. Pero no el tiempo perdido con su padre de la televisión seguía encendida. Repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Se tem por la vida del señor Langston. LA's auto-redates investigan un posible secuestro. La recompensa por information es de $5 millones. 5 millones. Amara miró el pequeño apartamento. La pintura descascarada. El refrigerador que zumbaba como en viejo. Tiran los recibos amontonados. Cualquiera habría sola la mata. Cualquiera menos ella no voy a vender. Mr. E murmuró mirando al anciano que dormía en el sofá, cubierto con una manta azul. No disputes de lo que has pasado. El abrió los ojos, lentamente, confuso. Vender. Pregunto con voz frágil. Nada, olvídalo. Quiere desayuno. Respondió ella con una sonrisa falsa. Intentando ocultar el temblor en sus manos. Durante las horas, Amara vivió una contradicción dolorosa. Sabía que debía avisar a alguien. Pero cada vez que el anciano temblaba al escuchar el tambor o los pasos del pasillo, algo dentro de ella gritaba. No todavía letters. Había demasiado miedo en sus ojos. Miedo verdadero de algo. Esa tarde mientras. La servía Edward Sucero. Elos. Dijeron que querían dinero. Que si mi hijo no pagaba, me harían desaparecer. Quiénes, Mr. E? No lo sé. Recuerdo voces. Why una habitación con olor a humo, escape common mucha. Why luego solo recuerdo la lluvia, Amara sinció la garganta cerrarse. No era solo un anciano, perdida, era un sobreviviente. Why afuera, el mundo entero lo buscaba. A pocas millas, en la torre de cristal de Langston Tech. Jordan Langston, via su reflejo, en el ventanal del piso, 52. No había dormido en 3 días. Las pantallas, frente a el mostraban, mapus, rutas, fotografías del rostro, envejecido de su padre. Cada nueva llamada de la policía era una daga. Hasta que una alerta de red social cambió todo. Mujer desconocida.
Vista con un anciano similar al desaparecido Edward Langston. Ubicación aproximada, West End. Atlanta, Jordan. Se levantó tan rápido, Quiso silla, rodajecia, atrás. Localiza, esa dirección. Ahora ordeno. Esa, noche. Amara estaba lavando los platos cuando escuchó el sonido de motores afuera. Luces, voces, pasos pasados, subiendo las escaleras. El corazón la dio un vuelco. Mr. Miró desde el sofá, con el mismo miedo en los ojos. No pasa nada, susurró ella. Intento sonar tranquila. En golpe, en la poro. Politia. Abra, señora. Amara trego saliva. Abrió. Milovio. Un hombre alto. Trejo oscuro. Mirada cortante. Era Jordan Langston. Donde está mi padre? Diosin, sequera saluder, a qui respondió. Ella, retro, sidiendo, un paso. Está bien pero. Teen miedo. Jordan entró como una tormenta, sin pedir permiso. Su padre, sentado en el sofá, lo miró con desconcerto. Jordan, susurró Edward. Por un instante el multimillonario se detuvo. El hombre de las conferencias, de los tratos y los titulares. Se quebró, papa. Dio con voz temblorosa, corrió hacia el lo abrazo. Pero Edward no correspondió el gesto. Solo lo miró confundido. Quion airs. Las palabras lo golpearon. Ms forte que cualquier noticia. Mientras, la policía revisaba el apartamento. Bilvio, Hatia, Amara, por tunolo, entre gesto, antes. Las beto. Pork estaba asustado. Y ahora está peor. Grito el. Sabes quién soy yo. No me importa quién seas, respondió Amara con los ojos firmes. Me importaba que uno María solo no nua kale, dad el silencio, leno, el cuarto. Uno de los oficiales tosió. Incomodo. Jordan la miró con una mezcla de furia y desconcerto. No estaba acostumbrado a que lo enfrentaran, y menos una mujer como ella, sencilla, directa. Con la mirada limpia de quien no busca poder. Finalmente, Jordan asintió. Lo lavaría casa. Su vozono ems fría que antes. Y espero no volver a verte. Amara no respondió. Solo observa. Como los agentes ayudaban al anciano a levantarse. Él la miró. Y por primera vez, su mirada no era de miedo. Era de tristeza. Gracias por el ta. Amara dio Edward, pronunciando su nombre con esfuerzo. Ella sonrió débilmente. Y luego se quedó sola en un apartamento vacío, con una taza de torque, en humiba sobre la mesa, y esa noche. El noticiero hablaba de una mujer sospechosa de retener al padre del multimillonario. Las redes se llenaron de comentarios, burles juicios. Amara apagó el televisor. Había hecho lo correcto. O el menos hizo quería, pero en algún lugar del fondo, presencia que su historia con los Langston. Apenas comenzaba. El sol brillaba sobre los ventanales del hospital privado ms caro de Atlanta. Cámaras de televisión, periodistas y curiosos esperaban en la entrada. Intentando captar una imagen del millonario Jordan Langston, y su padre reasun, rescutado. Las noticias
Lo mostraban, como, un hero, el empresario, Quijalo, a su padre, perdido. Pero Amara sabía que la verdad era otra. Dentro de su pequeño apartamento, el silencio pesaba. Las redes la habían convertido en villana. La mujer que oculto al padre del multimillonario intentaba chantajearlo. Peligrosa impostora. Ella no respondía a nada. Solo observaba las fotos que habían tomado. Su rostro, confundido, en la puero. El anciano, aferrado a su brazo, como si fueran imágenes de otra vida, en la habitación del hospital. Edward Langston miraba por la ventana, perdida entre los reflejos de la ciudad. Jordan entró con su traje impecable y una carpeta en la mano. Los médicos dicen que estás mejor, papá. El anciano asintió sin girar la cabeza. ¿Why, la chica? No importa, respondió Jordan con frialdad. Ya está todo resuelto. Pero el anciano insistió. La castigaste. Jordan apretó los dientes. No la castigue. Solo digi que la verdad hab lara el silencio se hazoa es largo que en invierno. Finalmente, Edward se volvió hacia su hijo. La verdad. Susurro no siempre está en los titulares. Esa noche, Jordan asisti a una conferencia de prensa. Cámaras, flashes, micrófonos. El público quería escucha la historia directamente del millonario. Subió el podio. Y habló con voz firme. Historias. Mi padre desapareció. Fue una pesadilla para nuestra familia. Gracias a la policía, hoy está a salvo. Pausa. Mirada al suelo. Pero hay algo más. Continue. Hubo una mujer involucrada. Los periodistas se inclinaron adelante. Una mujer que lo encontró, que lo cuidó. Y que no llamó a nadie. Hizo una pausa calculada, dramática. Muchos la han juzgado. Y yo también lo hice. Y che, piensa ahora, señor Langston? Gritó alguien del público. Jordan respiró hondo. Las luces eran cegadoras. Y en ese instante recordó algo que su padre le había dicho la noche anterior, con la voz quebrada. Ella no me vio como un hombre rico. Me vio como un hombre solo. Jordan cerró los ojos. El guión que su equipo de relación plecas la había preparado se disolvió. Y por primera vez en ecos habló desde el corazón y esa mujer. Me dio una lección que ni te mi dinero podría comprar. Se refiere. Pregunto otra vez. Me recuerdo que la humanidad no se mide en cuentas bancarias, sino en actos de compasión. Amara Thompson dio su nombre con claridad. No me quito a mi padre. Lo devolvió al mundo. El saluto. Las cámaras dejaron de parpadear. Y el público, acostumbrado a los discursos fríos de los poderosos, quedó sin palabras. Amara lo vio todo por televisión. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por fin, alguien había dicho la vi cjnt. Una limusina negra se detuvo frente a su edificio.
Dielabajo, Jordan Langston, sin escoltas, ni cameras. Subió los escaleras, respiro hondo. Y toca la puero. El no lavaba traje esta vez. Solo una chaqueta, simple y una expresión, sincera. Vine a dart las gracias, Dio. Ya lo hiciste, respondió. Ella con una sonrisa, trest, en televisión. Jordan negó con la cabeza. No era suficiente. Lo que hiciste por mi padre? Lo que hiciste por mí. Eso no se paga con palabras. Ella lo miró fijamente. No lo hice por ti, Jordan? Lo hice por Niti, moras moria solo, el sonrío, por primera vez. Justamente por eso. Seco un sabra de su bolsillo. Esto es una invitation, cho? A conazor, a mi padre otra vez. El cuyer vert. Dice que el tano, sabi igual sin ti. Horas dispus. Amara lego, a la mansion Langston. Tudo era lujo, y silencio. Pero en el centro del jardín, bajo en arbol. Estaba Edward con una manta, sobre los piernas, y dos tazas de toda. Sabía que Valverias Dios son, rien, ella se sentó frente a él. Y por primera vez, no había cámaras, ni miedo, ni juicios. Solo dos almas que se entendían sin palabras. Desde la ventana Jordan las observaba en silencio. Y comprendió que, en su imperio de acero, y cristal, aquel momento, era lo mz valioso, que había tenido, inacos. Pasaron varias semanas desde aquel reencuentro. Amara comenzó a visitar la mansión Langston cada tarde. Siempre con la misma rutina. Preparatura, acompagar, el viejo Edward, Amora, el atardecer. Y escucha sus historias. Poco a poco, el miedo del anciano se transformó en confianza. Y su mente aunque frágil, comenzó a recuperar fragmentos del pasado que nadie conoce, en da. Mientras los rayos del sol caían sobre los cristales del jardín. Edward la tomó la mano con una fuerza inesperada. Amara, hay algo que debo decir antes de que el tiempo me gane otra vez. Ella lo miró preocupada. No tiene que hablar de eso si no quiere. Mr. No Nina, susurró el con voz temblorosa. Mi hijo cree que me perdió hace unos meses, pero en realidad me perdió hace muchas. Echos. Amara frunció el seno, sin entender. Edward respiró profundamente. Cuando era joven cometí errores. Fui duro, ambicioso. El dinero me hizo olvidar de donde venía letters. Pero también abandoné algo que nunca debí haber dejado atrás. ¿Qué cosa? Preguntó ella, sintiendo que la voz late embilaba el anciano bajó la mirada. Una familia. Una mujer. Y una hija. El silencio se volvió insoportable. Amara soltó la tetra. Una hija. Su dio Edward. Ella vivía en el sur, en barrio pobre. Yo me allegé cuando su madre murió. Nunca volví. No soportaba la culpa. Se la humedecieron los ojos. Intenté buscarla ojos después, pero ya era tarde. Solo supe que tuvo una hija. Una niña llamada Amara. Amara retrocedió un paso, como si el suelo se moviera.
che acaba de decir. El anciano levantó la vista. Q2. Podría sermi, nida, dad el viento, soplo, con fuerza, en el jardín. Por un momento, todo se detuvo. Amara sintió, que el corazón, la leche tan fuerte, que apenas podía respirar. No. Eso no puede ser, murmuró. Mi madre me dio que mi abuelo había muerto antes de que yo naciera. Edward Asencio. Despacio. Y quiso fu verdad en cierto modo. El hombre que fu. Marisha, estar. Muerto. LSA. Levanto bruscamente. Porque me dis esto ahora? Después de todo. Pork vi de Bondad Amara. Me trataste con compasión sin saber quién era. No quiero levarme, es secreto, a la tumba. Si soy tu familia, mereces saberlo. Amara sentió, en nudo en el pecho. Miro hacia la mansión, donde Jordan hablaba con unos assistants cerca de la entrada. Si eso era cierto, entonces, el hombre que había comenzado a verla con admiración y ternura podría ser en realidad. Su primo de esa noche, el peso del silencio, se apoderó de la casa. Amara se fue sin despedirse. Jordan la vio marchas desde la ventana, sin entender nada. Horas tarde, interora el cuarto de su padre. ¿Qué pasó? Porque se fue. Preguntó Edward con voz cansada, respondió, la dije, la verdad. Jordan lo miró confundido. ¿Qué verdad? El anciano lo observa a los ojos. Cuela. Podría ser parte nuestra familia. El mundo. Jordan se tambaleó. Sintió que algo dentro de él se rompía letras. Toda la gratitud, toda la conexión que sentía hacia Amara se volvió en torbellino de preguntas, de miedo, de esperanza. Esta es seguro. Preguntó, apenas susurrando. Edward sonrió débilmente. No lo sé, pero a veces el corazón reconoce lo que la sangre olv y al da siguiente. Jordan fue el pequeño apartamento de Amara. Ella estaba empacando sus cosas. ¿Te ves? Preguntó él. Sin mirarlo. Sin mirarlo. No pertenezco a su mundo. Ni al cielo, ni al de nadie. Mi padre, mi canto, lo que de murmuró Jordan. Ella detuvo sus manos, temblando. Entonces sabes porque tengo que Jordan se acercó lentamente. No, sir, si es verdad, Amara tal vez lo sí. Pero eso no cambia lo que has hecho por nosotros. No cambia lo que siento. Ella levantó la mirada. Con lágrimas contenidas. Si hay una posibilidad de que seamos familia, Jordan. Eso lo cambia todo. El veo la vista. Quiso, pero el destino siempre tiene la última palabra. Semanas después, los resultados de análisis unítico llegaron al buzón de la mansión Langston. Jordan lo sostuvo entre las manos, temiendo abrirlo. Edward lo observaba desde su silla, en silencio. Pase, lo que pase, dio, el anciano, ella ya es parte de esta familia. Qua, esto apellido. Jordan, Asencio. Y con un suspiro profundo rompió el sabre. Su expresión cambió lentamente. Los ojos se la llenaron de emoción. Papa. Tenías razón. Edward cerró los ojos, sonriendo.
Lo sabía. Jordan Levento, la mirada hacia la ventana, donde el cielo de Atlanta comenzaba a tener de oro. En algún lugar de la ciudad, Amara caminaba sola, sin saber que instante. Acababa de recuperar una familia que nunca imaginó. Tener la vida tin formas misteriosas de los círculos. A veces, lo que parece una despedida es solo el comienzo de algo más grande. Y así, fue para Amara Thompson. Habían pasado 3 meses desde que abandonó la mansión Langston. No contestó llamadas. No respondió correos. Solo necesitaba silencio. El tipo de silencio que cura que ordena el alma después de una tormenta trabajaba en una pequeña cafetería del centro, sirviendo té y sonriendo a los clientes. Nadie sabía que tenía el apellido Langston escondido en su sangre, y ella prefería que siguiera así una tarde, mientras cheraba la calle registradora, escuchó una voz familiar. Siempre supe que hacías el mejor de la ciudad. Levantó la mirada. Ahí estaba Jordan, sin guardaespaldas, sin traje. Solo él con una sonrisa sincera y cansada que haces aquí. Preguntó, ella nerviosa. Buscándote. El dejo en sobre la barra. Es una carta de mi padre. Amara lo observa, en silencio. Jordan dio un paso atrás respetuoso. No quiero que vuelvas, si no lo decís. Solo. Lela y se fue. Esa noche, bajo la tañu, los de su apartamento, Amara abrió el sobre. Dentro había una carta, escrita, con trazos, temblorosos, en la elegante caligrafía de Edward Langston. Querida Amara, no sé cuánto tiempo me queda, pero quiero usarlo para agradecerte. Gracias por recordarme lo que realmente importa. No solo mi nida por sangre, sino por el alma. Me diste la oportunidad de morir en paz, sabiendo que el amor siempre encuentra el camino de regreso. Tu madre estaría orgullosa de ti. Y si alguien decides perdonarme por haberme ido, quiero que sepas que mi casa y mi corazón siempre serán tuyos. ¿Quedó mi amor, Edward Langston? Las lágrimas corrían sin que pudiera detenerlas. Amara sostuvo la carta contra su pecho y sintió, por primera vez, que algo en su interior se tiraba suavemente, como una herida que finalmente cicatrizaba. En mis después, Amara llegó al cementerio Langston. El viento soplaba entre los cipreses. Sobre la lápida de mármol reposaba una taza de tor. Jordan estaba de pie frente a ella, con los ojos enrojecidos legist, tardío con una sonrisa débil. Él siempre decía que el debía service despetio, respondió. Ella ambos. Guardaron silencio. El sonido de las hojas, el aroma del otoño, el recuerdo del anciano. Todo parece mezclarse en un solo sentimiento. Paz. Jordan la miró. Antes de morir, me pidió algo chocosa. Que cuidado de ti. Que te recordará que el amor no se divide, se multiplica. Amara bajó la mirada. No necesito que me cuides, Jordan. El sonrió. Lo sé, pero quiero hacerlo de todos
modos dias dispus. Jordan invito, a Amara a la Cid, Principal de Langston Foundation. Una nueva organización, que había fundado, en honor a su padre. Las paradas estaban cubiertas de fotos, hospitales, escuelas, comedores, comunitarios. Y en el centro del vestibulo, una placa dorada que decía proyecto, Amara, alimentando, almas, no solo cuerpos. Amara se quedó sin palabras. Jordan explicó, con una emoción contenida. Mi padre me docu. Comidas con ello, la vida. Así que pens. Por cho no hacer. Lo mismo, por otros. Ella lo miró, con lágrimas, brillando. No tienes que poner mi nombre, en esto tenía que hacerlo, respondió él. ¿Por qué fuiste tú? ¿Quién nos enseñó a todos? Compa, tot, esa, noche. En la otatía de la fundación, las luces de la ciudad titilaban como estrellas quitas. Amara y Jordan compartían una tesa de ter, igual que antes, pero esta vez, sin miedo, sin juicios, sin secretos, sabes. Dio Jordan. Creo que mi padre estaría feliz de vernos así. Yo también lo creo, susurró ella. Al final, todo lo que él quería era unión, el viento sopló con suavidad, moviendo los cabellos de Amara. Jordan la miró con ternura. Tal vez el perdón no se olvidar? Si no recuerda, sin dolor, Amara sonrió. Y amar sin, condiciones, ambos. Chocaron, sus tazas, de taz. El reflejo, dorado del atardecer, iluminó sus rostros. Y en ese instante, comprendieron que el amor, si de sangre o de alma, siempre encuentra su camino de regreso. Hey historias que no terminan con ardios. Terminan con un propósito. Y la historia de Amara Thompson fue una de ellas. Dos ecos. Después de la muerte de Edward Langston. La cita de Baltimore había cambiado, pero nadie imaginaba cuánto había cambiado. Gracias a ella de la Fundación. Langston Futures se había convertido en símbolo de esperanza. Lo que empezó como un pequeño comedor comunitario ahora alimentaba a miles de familias cada mes. Y en la entrada, una placa de bronce recordaba las palabras que Edward solía decir. Mara mientras. Toma bondad no necesita testigos, solo intención. Gada jovens voluntarios. Madres solteras y ancianos solitarios. Lagabane, es, lugar buscando, lo que el, dinero, nunca podrá, comprara. Respeto y amor. Una mañana Amara se encontraba, revisando calles de donaciones, cuando una niña se acercó tímidamente. ¿Tú eres la señora Amara? Ella sonrió. Así me dicen. Por qué lo preguntas, pequeña? La niña le entregó una nota doblada, escrita con lápiz gracias, por el almuerzo. Pero sobre todo gracias, por hacerme sentir vista. Amara se lavó la mano al pecho. No era la primera vez que alguien la agradeció letters. Pero esta vez se sintió diferente. Porque, Netza, letra torpe y sincera, reconoció el hijo de su propio pasado. El mismo vacío que alguna vez llenó
Al comparta una simple comida con un anciano desconocido, esa noche. En la azotea del edificio, Amara observa el horizonte. Las luces de las ciudades brillaban como constelaciones. Jordan apareció detrás de ella, con dos tazas de tor. Todavía vienes aquí cuando no puedes dormir, dijo ella sonrió. Viejas costumbres. Jordan se apoyó junto a ella en la baranda. Mañana inauguramos la nueva sede, Nueva York estas. Lista para dar tu discurso. No. No creo que nadie quiera escucharme hablar tanto te equivocas. Jordan, la miro con ternura. El mundo necesita escuchar como un acto de bondad, cambio, miles de vidas, Amara suspiro. No fui yo. Fu él, tu padre. Jordan negó suavemente. No, Amara, fuiste toi quien lo encontró. Quien no lo juzgo. Quien lo cuando. Todos lo deban por perdido. Tú lo inspiraste a recordar quien era. Why me inspiraste a mí a convertirme en alguien mejor ella bajo la mirada emocionada. A veces pienso que el sig aquí viendanos. Jordan sonrió. Lo está. En cada plato que servimos, en cada sonrisa que provocas, en cada persona que ayudas sin pedir nada a cambio. Es su legado. YLTUYO.LA Siguiente mañana, en LA, inauguración de la nueva sede de la fundación, las cámaras capturan cada instante. El público se puso de pie cuando Amara subió al escenario. Su voz tembló, al principio, pero pronto, encontró fuerza, hechos, do compartir, una simple comida con un hombre que parece haberlo perdido todo. Su voz resonó, cálida y firme. Pero lo que no sabía era que esa comida iba a cambiar mi vida. Y la de muchos, otra en silencio. Profundo leno el auditorio. No se necesita dinero para cambiar el mundo. Continue. Solo un corazón dispuesto a ver humanidad donde otra solo vendiferencia. Y si hoy en aquies pork. También quieren veréis cambio. Por cuando damos, sin esperar nada, el universo encuentra la manera de devolvernos. Todo el público estalló en aplausos. Jordan, entre la multitud, aplaudía con los ojos brillantes. Era orgullo. Amor. Y era redención. Horas después cuando todos se habían ido, Amara camino por los pasillos, vacío. Nuna de las paredes una pintura captó su atención era en retrato de Edward Langston. Va todo en un banco de park con una taza de té entre las manos y una sonrisa serena. Debajo una frase grabada. El amor es puro, nacen los lugares es humildes. Mara, se quedó mirándolo largo rato. ¿Lo hicimos, Señor Langston? ¿Susurró? Lo logramos. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente, Jordan la alcanzó en la salida. Lista para volver a casa. Pregunto, ¿a cuál casa? Bromeó ella, a la que tú construiste. Con tus actos, no con ladrillos, Amara río. Entonces estoy lista, tomaron de la mano. Caminaron hacia el auto, las luces de la fundación, reflejando en sus rostros. Y mientras se aliaban, la cámara siesta fuera, una película se elevaría lentamente, mostrando el edificio brillante.
Las personas entrando, y saliendo, y la phrases final apareciendo en pantalla, a veces. En plato de comida puede alimentar msq el cuerpo, puede alimentar el alma.